Welcome back to class, beautiful people. It's your TTA Pro, Mr. O, back with another punctuation episode. النهارده نركز أو نكمل المشوار بتاعتنا على relative clauses. Last time or last session انتوا شفتوا that relative clause. This time بقى هنتكلم عن which relative clause. Now, before we begin, أنا عايز بس أقول لكم a small little a difference أو فرقة ما بين that وما بين which, right? I like to call them cousins, right? So عندنا that وعندنا which, تمام? Before we begin in notes, أول حاجة similarities ما بينهم. main similarity ما بينهم الاثنين لازم ياخدوا verb, right? This is the main similarity. وبرضه similarities ما بينهم punctuation زي خدنا آخر مرة فاكرين double comma أو فاكرين conjunction مثلا ينفع نحطها ما بين أو جوه which clause. Now الفرق ما بينهم وده أكبر فرق that clause ما بياخدش punctuation بره صح؟ so ما ينفعش نقول comma that ده غلط right؟ ولكن which عكس خالص which معظم الوقت او عايز اقول لكم 99% of the time بياخد comma which. Okay. that clause another difference ما بينها بنقول عليها essential information. يعني information مهمة ما ينفعش يتشال من الجملة. which clause بنقول عليها non-essential information. كده معناها ممكن او بتاخد comma قبليها. Okay, so this is the biggest difference or أكبر فرق ما بين that and which. So let's get this party started. Let's begin 3.8 intermediate relative clauses, which rules punctuation and errors. Okay. Objectives: identify the which clause, identify correct punctuation for the which clause, identify correct usage for the which clause, identify incorrect usage for the which clause, identify common errors. Okay, so what will you learn? Will this appear? We already know all of that. Let's begin, right? So here the relative clause which correct usage. أول حاجة, when do we use which? Which is a pronoun that refers to groups or things. So نهاية كده ما ينفعش نستخدمها for people. ما ينفعش نستخدمها for time. Okay, keep this in mind. اللي هي فرقة كبيرة. ولكن for groups, things, وبرضه ممكن نقول نستخدمها عشان events. زي that clause, it's dependent. وبتيجي in the middle of a sentence or the end of a sentence. بيجي فين؟ يا في نص الجملة في قلب الجملة يا في آخر الجملة. Easy, right? So here's some examples. Burr's spectral activities focus particularly on one restaurant, comma, one by land, comma, two if by sea, comma, which. And عايزكم بقى تركزوا على ده, right? Which is located. So again, here we have our comma, which, we have our verb بتاعتنا جميل جدا, صح؟ واحنا قلنا which is a pronoun, ضمير. يعني يرجع ل noun ويرجع ل ايه؟ restaurant, which is located. نتكلم عن ايه؟ the restaurant. So which is mostly non-essential. يعني ايه non-essential؟ يعني it is not important. مش مهم للجملة. لو كانت essential we use that عشان تعرفها. Okay, لو كان essential we use that. So عايزين نشوف example تانية. The great Roman author and statesman Pliny the Younger recorded
one of the first notable ghost stories in his letters, which became famous for their vivid account. Which ده مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالghost stories, a thing, an object, right? وبرضو احنا قلنا مع which clause لازم يجي الverb بتاعتها. That's very important. Okay. Components of the which clause. وزي ما احنا قلنا زي أي relative clause, it must always have a verb. That's really important, right? ما تدنيش relative clause من غير الverb. ومس فريدة بتقولي well Mr. سامع لازم comma plus which, وانا اقول لك يا فريدة 99.9% of the time yes. Just about. Okay. أنا بقول لكم 99.9% of the time عشان ما فيش حاجة 100%. صح؟ So here's another example. Trick-or-treating has been popular Halloween tradition in the United States, but the origin of this community-based ritual, which costume children typically savor while their cavity-conscious parents grudgingly tag along, remain hazy. Now look at this بقى. عايزينكم تشوفوا structures مختلفة. هنا in which clause جاية فين في الجملة؟ جاية in the middle, right? How do we know? The origins subject, صح? comma, verb. So زي ما احنا قلنا في البداية, the which clause ممكن يجي in the end of a sentence, right? Subject, verb, comma, which, or ممكن يجي in the middle, right? في النص في الجملة, subject, comma, which, comma, verb. Punctuation. Okay. So on punctuation, let's be very careful. بالنسبة للpunctuation, sometimes the which can be non-essential, and other times ممكن يجي essential. احنا بس هنركز على non-essential. Okay. احنا مش هنركز على essential. أنا ده اتلغت من عندي على المنهج. I have to update the notes. I'm sorry. Right. So which is non-essential, and we said this right 90% of the time, and as I look at 99% of the time, in which clause will receive a comma. It's important. So لو قلنا comma which ده كده نقول information معناها non-essential صح؟ ولو قلنا that ده كده بقول information essential بس. So لو information مهم استخدم that. لو information مش مهم استخدم comma which. بنعرف بقى يا مستر ازاي non-essential و essential ده في الحصة أو الدرس اللي جاية who, whom, and whose. We'll take that. So like we said, the which clause must always and only receive a comma, right? Or a dash when non-essential. Comma or dash. So here, Halloween has its roots in the ancient, pre-Christian Celtic festival of Samhain, which was celebrated on the night of October 31st. Now you see here, we have our independent idea, which وطبعا جاية which بالverb. الverb ده مهم. زي that ليها الverb, which ليها الverb. Example number 2. Now here بقى بستخدم الexample بالdash. بوريكم بقى different forms الpunctuation اللي ممكن تيجي بالwhich. Oops, it's a mistake there. But the origins of this community-based ritual which costume children typically savor remain hazy. You see this? So example اللي فات احنا شفناه بالدبل comma. Example ده شايفناها بالدبل dash. Both are acceptable. صح? Both are acceptable. Punctuation inside the which clause. So
الrules اللي أخدناها مع that برضه بيطبق على which. Right? So كده معناه إحنا ممكن نحط non-essential clause الدبل كوما جوه non-essential clause. A non-essential clause sandwich. I like to say that. Right? So what do you mean, Mr. Sima? You sound silly. Here's an example. Halloween has its roots in the ancient pre-Christian Celtic festival of Samhain, which, every year, was celebrated. انتوا فاكرين احنا مش عايزين divorce which من الverb، ما ينفعش نحط واحدة ما بين which وما بين الverb. وبرضه زي ما شايفين هنا حاطين الدبل bridge، right؟ الكوبري double which was. So double ده عادي بيجي ما بينها no problem. انا بقول لكم كده ليه؟ عشان طلبه بيشوفوا ده وبيقولوا ده غلط. انه عادي. non essential clause ممكن يجي اي حته في الجمله. Correct? Look at example number 2. Halloween has its roots in the pre-ancient Christian Celtic festival of Samhain, which, though at first illegal, was celebrated. شايفين الكاما which؟ check. شايفين ازاي حطينا double ما بين which ما بين الverb check, right? our bridge our كوبري اي حاجه تاني ما ينفعش. questions هنا. so هنا نحط double phrase inside a double phrase, right? انا بحب اقول double sandwich, double sandwich double preposition plus which. This is tricky. So أول حاجة يعني إيه preposition؟ preposition ده الحرف الجاري، حرف جار، صح؟ So for example, in, on, for, to, above, within, without, with. دولت prepositions. So there's a structure احنا بنقول عليها preposition plus which. ليه بقى؟ وهوريكم examples الأول عشان تشوفوا بتيجي صح ازاي. بعد كده هنشرح ليه بنستخدم preposition plus which. Look at this. The topic of which he spoke was very complex. The party at which he spoke was noisy. The situation in which we found ourselves was very frightening. Now, preposition plus which حسب ممكن يجي بالجملة وممكن لا. ممكن يجي بالكوما وممكن لا. بس in these cases ما ينفعش. ليه? Well, here you have the subject, the topic, والverb was, صح? والpreposition plus which ليها الverb which والverb بتاعتها. Do you see that? هنا for example number 2 عندنا the main verb, the party was noisy, subject and verb. And preposition plus which لوحدها on its own island. So pay attention to this. أو خدوا بالكم بالنقطة ديت, right? The situation was frightening in which we found ourselves دي هي الverb بتاعتها لوحدها. ده أول حاجة عايزاكم تاخدوا بالكم بيها. تاني حاجة أنا عايزاكم تاخدوا بالكم بيها. ليه ما ينفعش أو ليه بنستخدم preposition plus which؟ عشان عامة grammatically ما ينفعش أحط preposition في الجملة من غير الاسم أو الverb أو من غير الاسم. يعني إيه؟ What does that mean, Mr. Simmer? Look at this. The topic he spoke of was very complex. Do you see our preposition? الpreposition ده لازم يبقى مرتبطة بنوع, right? عشان preposition يجي صح, it needs to be connected with a noun. من غير الnoun ده, it's called a hanging preposition. تبقى لوحدها كده ملهاش لازمة. ايه هو of ايه بقى؟ أنا مش عارف. عشان كده بنربطها بالwhich. So the topic of which he spoke. So بدل ما أقول the topic he spoke of, أنا بقول of which he spoke. دلوقتي this is correct. طبعا الكونسبت ده بيبقى تقيل وصعب.
ليه؟ وأول حاجة لازم أفهم عامة prepositions، والprepositions بيجي بالخبرة ما بيجيش بالحفظ. تاني حاجة وأربطها إزاي؟ So this takes practice. أنا مش عايزكم تحاولوا تفهموا دلوقتي. في practice هندرب عليها. So relax. These are just the notes. بعد كده نخش على practice. Right? Look at example number 2. Look at example number 2. The party at which he spoke was very noisy, right? This is correct. Look at this. The party he spoke at إيه بقى فين at. The prepositional phrase معناها preposition plus noun. Okay? So you can't just leave the preposition, say, for example, ده لوحدها كده. You know, لازم ال preposition ده ليها noun ومفروض. And this is why احنا بنستخدم ال preposition plus which structure عشان تيجي صح. وفي حاجة كمان عايز اقولها لكم. في حاجة كمان. Right? ال preposition plus which structure برضو ممكن نحسبها كsubordinating conjunction. يعني لو استخدمت الستراكشر ده كده انا بحول او I convert an independent idea into a dependent idea. So برضو ممكن نستخدمها كconjunction. Mr. Osama, what are you on about? Here. He climbed above the nuclear reactor. صح؟ comma. In which, so هنا بنستخدمها كconjunction. He found bubbling uranium. Now, okay, look at this. Now, عايزك تركزوا على الفريز ده، صح؟ لو ما قلتش in which واستخدمت ال preposition. He found bubbling uranium in. Period. ده غلط. ليه بقى؟ وأسباب كتير. السبب الرئيسي number one أنا كده عندي فكرة independent، صح؟ Subject, verb, object. وعندي بعديها برضو فكرة independent, right? So هقدم لكم فكرة جديدة أو هقدم لكم الرول قبل ما ناخدها. ما أقدرش أو ممنوع أحط كاما ما بين independent ideas. ده غلط. أنا ما أقدرش أحط كاما ما بين independent ideas. هناخدها كمان شوية بس بقدم لكم دلوقتي. طيب إيه؟ نصلح الجملة ديت إزاي؟ في option من الأوبشنز عندنا ممكن نستخدمها اسمه preposition plus which. So بدل ما أقول he found bubbling uranium in, right? بلغي in أحطها في بداية الجملة أربطها مع which كده أنا عامل conjunction. What? It's okay. هنشوف practice. This is just explanation, right? So just remember comma plus preposition plus which subject and verb. ده كده بنعتبرها conjunction. Okay, let's see another example. Tobiah reached the top of the tree, comma, at which he noticed how far he had come. Okay, so شايفين هنا دلوقتي أنا عندي independent idea. أنا عندي بعديها comma preposition plus which means ده في dependent idea. وبرضو ال preposition plus which ليها ال verb بتاعتها. صح؟ اوكي. ليه بقى؟ again لو شلناها الجملة هنقراها كده من غير preposition plus which. Tobiah reached the top of the tree. He noticed how far he had come at. بدل بقى يبقى عندي independent comma independent وده غلط اسمه comma splice. وبرضو بدل ما يبقى عندي preposition في آخر الجملة كده لوحدها I fix ال two problems دولت بال preposition plus which, right? So دلوقتي بقى عندي independent comma dependent وبرضو في نفس الوقت بعد كده أنا عندي بشيل ال preposition اللي جاية لوحدها كده في آخر الجملة. Any questions على preposition plus which? Any problems? Any concerns? Okay.
incorrect usage. The which clause has a few common errors in which شايفين استخدمت in which ازاي؟ It can appear. شايفين preposition plus switch, right? بدل ما اقول a few common errors it can appear in, right? Again بدل ما اقول كده it has a few common errors in which it can appear. So common error number 1, incorrect punctuation. وانتوا فاكرين ال which clause يا إما أستخدم comma يا إما أستخدم dash يا ده يا ده ما ينفعش أي حاجة تانية. أوكي يا إما أستخدم الكوما يا إما أستخدم الداش ما ينفعش أي حاجة تانية. أي حاجة تانية هيبقى محسوبة fragment. So for example, right أهو الجملة بتاعتنا ال independent idea ده Halloween has its roots تمام comma which was celebrated on the night of October 31st. Independent idea, comma which dependent idea. Okay, same thing with example number 2. Halloween has its roots in dash which was celebrated. Independent idea dash dependent idea. سهلة صح؟ Okay. Well, the incorrect forms بقى بصوا على دول. Samhain which was celebrated, right? وده عندنا independent هنا ما ينفعش نسيبها كده لوحدها. It's a run-on sentence. Semicolon fragment يعني جملة ما ينفعش جملة broken. Samhain semicolon which غلط. Period which غلط. Colon which غلط. Don't do that. which clause يا إما بالكاما يا إما بالداش. أي حاجة تانية ما ينفعش. أي حاجة تانية ما ينفعش. And then there's the relative clause fragment. هو يعني إيه relative clause fragment؟ ده كده فاكرين ال relative clause؟ قلنا كذا مرة ال relative clause ليها الverb بتاعتها. Okay. ال relative clause ليها الverb بتاعتها alone separate من الجملة نفسها. يعني أنا بحب أقول على which و that و who حرامية الverbs ده بيسرق الverb من الجملة. Look at this. The fire brigade which brought the house. Okay, so ركزوا على ال which clause. المفروض يبقى في كامل هنا بس ما علينا. Right, which brought the house. الverb بتاعتنا بتاع which صح؟ مظبوط صح؟ طيب the fire brigade والsubject بتاعتنا فين الverb؟ صح؟ Fragment. Here, the house which was set on fire. Again, أنا عندي ال which clause بتاعتي هنا. I have الverb بتاعتها جميل. بس دلوقتي بقى the house subject واحدة فين الverb؟ Same thing here. Which he took home. The fragment لوحدها. The relative clause fragment. ده كده بيعملوا إيه؟ بيحطوا subject relative clause verb واحدة. Remember؟ لازم يبقى فيه 2 verbs في الجملة. So مثلا عشان الجملة دي تبقى صح بنعمل إيه؟ يا إما نشيل which the fire brigade أهو brought the hose, excuse me, or the fire brigade which brought the hose was cool, right? Now I have subject, comma, comma, verb. Now again, here's examples بقى أنا كتبتهم here. The fire brigade which brought the hose ده غلط. The fire brigade brought the hose. Or the fire brigade snuffed out the blaze. So أيا كان في كل examples دولت, here you have your subject and verb for example number 2. Or for example number 3, you have the subject والverb بتاع الجملة وبرضو عندنا the subject or the verb بتاعت which clause. Common error number 3. Oops. Comma fragment. انتوا فاكرين احنا قلنا ما ينفعش نحط كاما واحدة ما بين ال relative clause وما بين الverb بتاعتها. ازاي ما ينفعش نحط كاما واحدة
ما بين السبجكت والverb. ما ينفعش نحط كاما واحدة ما بين الverb وما بين الobject. So here, comma fragment, right? أوريكم ال incorrect example. Here. But the origins of this community-based rituals, right? Comma, which costume children typically, comma, savor, right? شايفين ازاي عندي which؟ شايفين ازاي انا حاطط comma واحدة ما بين which ما بين الverb بتاعتها؟ That's wrong. Always wrong. Never correct. Okay. And finally, number 4, make sure which بتاخد الكامز بتاعتها. Right? عشان احنا قلنا ال which clause is non-essential. So يا اما بتاخد comma لو بتيجي في آخر الجملة، يا اما بتاخد double comma لو بتيجي في الميدل. لو بتفرجوا على الفيديو ده خشوا بقى على practice, read the notes again and do the practice questions. You can learn anything. Mr. Sama out. Bye.